Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. There were new attacks in the Gaza Strip on the Lebanese border and in the West Bank on the 129th day of the war against Hamas. The Gaza Health Ministry, run by the Islamist Hamas terror organization, reported that at least 67 people were killed and dozens wounded in overnight attacks by the Israeli army in Rafah in the southern Gaza Strip, but the number could rise as more are still trapped under the rubble. According to the Gaza Ministry, 164 people have been killed and 200 wounded in the last 24 hours in the Strip. A total of 28,340 Gazans have been killed and some 68,000 wounded since the war began. According to Lebanese reports, a vehicle was hit by a drone attack near the Abin Jabil hospital near the Israeli border. The Lebanese Shiite Hezbollah said on Monday that its leader, Hassan Nasrallah, had met with the Secretary General of the Palestinian Islamist terror organization Islamic Jihad, Ziad Nakhalah. On Monday, the Israeli Defense Forces freed two hostages who were being held in the Gaza Strip. According to the IDF statement, the army freed Simon Marman, 60 years old, and Louis Hart, 70 years old, during an operation launched jointly with the Shin Bet Internal Security Service and the Special Police Anti-Terrorist Commando units. Meanwhile, the army launched airstrikes against the southern Gaza Strip town of Rafah. The Islamist terrorist organization Hamas, which controls the zone, says the operation has left around 100 people dead. Prime Minister Benjamin Netanyahu welcomed the rescue of the hostages. I salute our brave fighters for their courageous action that led to their release. Only by maintaining military pressure until total victory is achieved will all the abductees be released, he said. As there is no alternative to the United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees in the Near East, it is essential to maintain support to enable the agency to continue its work in the Gaza Strip, the EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy said in Brussels on Monday. Speaking after an informal meeting of EU development ministers, Josep Borrell said that the withdrawal of long-term suspension of aid to UNRWA will lead to a humanitarian crisis of greater proportions than the current one. A humanitarian disaster in Gaza must be avoided, he underlined. The High Representative said that while Israel has long wanted to see UNRWA dismantled, the work of the UN agency cannot be replaced. The only way to stop UNRWA's activities would be to achieve a two-state solution, with the creation of a Palestinian state alongside Israel, he said. For Hungary, assistance is never an issue when a neighboring country is in trouble, regardless of the state of political affairs, bilateral relations, or possible disputes, said the Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Siartian Petrinja in Croatia. The minister attended the inauguration of a local primary school, which was rebuilt with 8.7 billion forints of Hungarian government support after it was severely damaged in the 2020 earthquake. We laid the foundation stone a year and a half ago, and the school was able to start its operations in January this year. The students have been able to take possession of the 5,500 square meter school with 20 classrooms, which now provides high-quality education for 350 students, he said, thanking the Hungarian Ecumenical Aid for carrying out the works. And finally, for the weather in the evening, the skies will clear up across the country. Tomorrow, mainly sunny weather will return. The temperatures will average around -1 to +4 degrees Celsius in the morning and 8 to 11 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Am 129. Tag des Krieges gegen die Hamas gab es neue Angriffe im Gazastreifen an der libanesischen Grenze und im Westjordanland. Das von der islamistischen Hamas-Terrororganisation geführte Gesundheitsministerium im Gazastreifen meldete, dass bei nächtlichen Angriffen der israelischen Armee in Rafah im südlichen Gazastreifen mindestens 67 Menschen getötet und Dutzende verwundet wurden. Doch könnte die Zahl noch steigen, da noch mehr Menschen unter den Trümmern eingeschlossen sind. Nach Angaben des Gaza-Ministeriums wurden in den letzten 24 Stunden 164 Menschen im Gazastreifen getötet und 200 verwundet. Seit Beginn des Krieges wurden insgesamt 28.340 Menschen im Gazastreifen getötet und etwa 68.000 verwundet. Libanesischen Berichten zufolge wurde in der Nähe des Krankenhauses von Bin Jabil nahe der israelischen Grenze ein Fahrzeug durch einen Drohnenangriff getroffen. Die libanesische schiitische Hisbollah teilte am Montag mit, ihr Führer Hassan Nasrallah habe sich mit dem Generalsekretär der palästinensischen islamistischen Terrororganisation Islamischer Dschihad, Ziad Nakhalah, getroffen.
Am Montag haben die israelischen Streitkräfte 2 Geiseln befreit, die im Gazastreifen festgehalten wurden. Nach einer Erklärung der IDF befreite die Armee Simon Marman, 60 Jahre alt, und Louis Hart, 70 Jahre alt, während einer Operation, die gemeinsam mit dem inneren Sicherheitsdienst Shin Bet und den Antiterror-Kommandoeinheiten der Sonderpolizei durchgeführt wurde. Unterdessen hat die Armee Luftangriffe auf die Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen geflogen. Nach Angaben der islamistischen Terrororganisation Hamas, die das Gebiet kontrolliert, hat die Operation rund 100 Menschenleben gefordert. Premierminister Benjamin Netanyahu begrüßte die Befreiung der Geiseln. Ich gratuliere unseren tapferen Kämpfern für ihr mutiges Handeln, das zur Befreiung der Geiseln geführt hat. Nur wenn wir den militärischen Druck aufrechterhalten, bis der vollständige Sieg errungen ist, werden alle Entführten freigelassen werden, sagte er. Da es keine Alternative zum Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten gibt, ist es unerlässlich, die Unterstützung aufrechtzuerhalten, damit das Hilfswerk seine Arbeit im Gazastreifen fortsetzen kann, erklärte der hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik am Montag in Brüssel. Nach einem informellen Treffen der EU-Entwicklungsminister sagte Josep Borrell, dass der Entzug oder die langfristige Aussetzung der Hilfe für das UNRWA zu einer humanitären Krise führen würde, doch noch größere Ausmaße hätte als die derzeitige. Eine humanitäre Katastrophe im Gazastreifen müsse vermieden werden, betonte er. Der hohe Vertreter erklärte, Israel wolle zwar seit langem, dass das UNRWA aufgelöst werde, doch könne die Arbeit der UN-Agentur nicht ersetzt werden. Die einzige Möglichkeit, die Arbeit des UNRWA zu beenden, sei eine Zwei-Staaten-Lösung mit der Gründung eines palästinensischen Staates an der Seite Israels, sagte er. Für Ungarn ist Hilfe nie ein Thema, wenn ein Nachbarland in Schwierigkeiten ist, unabhängig von der Stand der politischen Angelegenheiten, den bilateralen Beziehungen oder möglichen Streitigkeiten, sagte Außen- und Handelsminister Peter Szijjarto in Petrinja in Kroatien. Der Minister nahm an der Einweihung einer örtlichen Grundschule teil, die mit Unterstützung der ungarischen Regierung in Höhe von 8,7 Milliarden Forint wieder aufgebaut wurde, nachdem sie bei dem Erdbeben im Jahr 2020 schwer beschädigt worden war. Wir haben den Grundstein vor 1,5 Jahren gelegt und die Schule konnte im Januar dieses Jahres ihren Betrieb aufnehmen. Die Schüler können die 5.500 Quadratmeter große Schule mit 20 Klassenzimmern in Besitz nehmen, die nun 350 Schülern eine hochwertige Ausbildung bietet, sagte er und dankte der ungarischen ökumenischen Hilfe für die Durchführung der Arbeiten. Und schließlich zum Wetter. Am Abend wird sich der Himmel im ganzen Land aufhellen und wird wieder überwiegend sonniges Wetter erwartet. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen -1 und +4 Grad am Morgen und zwischen 8 und 11 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. התקפות נוספות קרו ברצועת עזה, בגבול לבנון ובגדה המערבית ביום ה-129 למלחמה נגד חמאס. לפחות 67 בני אדם נהרגו ועשרות נפצעו בהתקפות הלילה של צה"ל ברפיח שבדרום רצועת עזה, כך לפי דיווח של משרד הבריאות בעזה שבשליטת ארגון הטרור חמאס. אך מספר זה עשוי לעלות, הרי אנשים נוספים עדיין לכודים מתחת להריסות. לפי נתוני משרד הבריאות בעזה, 164 בני אדם נהרגו ו200 נפצעו ברצועה ביממה האחרונה. מאז תחילת המלחמה, סך הכל 28,340 עזתים איבדו את חייהם, וכ-68,000 נפצעו. לפי דיווחים לבנונים, תקיפה של מזל"ט פגעה ברכב סמוך לבית החולים בינת ג'ביל, סמוך לגבול ישראל. ארגון חיזבאללה השיעי הלבנוני הודיע כי ביום שני מנהיגו חסן נסראללה נפגש עם מזכ"ל ארגון הטרור של הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, זיאד נחלה. שני בני ערובה שנלקחו לרצועת עזה שוחררו על ידי צה"ל ביום שני. לפי הודעת צה"ל, הצבא שחרר את סימון מרמן בן ה-60 ואת לואי הארד בן ה-70 במהלך פעילות משותפת עם השב"כ ויחידות הקומנדו המיוחדות של המשטרה נגד טרור. בינתיים פתח הצבא במתקפה אווירית נגד העיר רפיח שבדרום רצועת עזה. לפי ארגון הטרור חמאס השולט באזור במבצע נהרגו כ100 בני אדם. ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך על חילוץ החטופים. אני מברך את לוחמינו האמיצים על פעולתם הנועזת שהובילה לשחרורם. רק שמירה על לחץ צבאי עד ניצחון מוחלט תוביל לשחרור כל החטופים, סבר נתניהו.
מכיוון שאין חלופה לסוכנות האו"ם המסייעת לפליטים פלסטינים, הלוא אונר"א חשוב ביסודו לשמור על התמיכה כדי שהסוכנות תוכל להמשיך בעבודתה ברצועת עזה, כך הודיע הנציב העליון של האיחוד האירופי לענייני חוץ ומדיניות ביטחון בבריסל ביום שני. לאחר פגישה בלתי רשמית של השרים האחראים לענייני הפיתוח של המדינות החברות באיחוד האירופי, ג'וזף בורל הצהיר כי הפסקת הסיוע או השעיה ארוכת הטווח של הסיוע לאונר"א יובילו למשבר הומניטרי משמעותי יותר מזה הנוכחי. יש להימנע מאסון הומניטרי בעזה, הדגיש. הנציב העליון קבע כי למרות שישראל רצתה זמן רב להשיג את חיסולה של אונר"א, לא ניתן להחליף את עבודתה של סוכנות האו"ם. המקרה היחיד שבו ניתן יהיה לעצור את פעילותה של אונר"א הוא אם ייושם פתרון שתי המדינות, הקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל, קבע הנציב העליון. עזרה היא אף פעם לא שאלה כאשר מדינה שכנה נמצאת בצרות ללא קשר לעניינים פוליטיים, מצב היחסים הבילטרליים או כל מחלוקת, אמר שר החוץ והמסחר פטר סיארטו בפטרינג'ה בקרואטיה. ראש המשרד השתתף במסירת בית ספר יסודי מקומי שנבנה מחדש בתמיכת ממשלת הונגריה עם מתן 8.7 מיליארד פורינט לאחר שנפגע קשות ברעידת אדמה ב-2020. הנחנו את אבן היסוד לפני שנה וחצי ובית הספר התחיל לפעול בינואר השנה. התלמידים יכלו להיכנס לבית הספר ששטחו 5,500 מטר רבוע, המצויד ב-20 כיתות, המספק היום 350 תלמידים עם הזדמנות לחינוך איכותי, הדגיש והביע את תודתו לארגון הסיוע האקומני ההונגרי על ביצוע העבודות. ולמזג האוויר, בשעות הערב השמיים צפויים להתבהר בכל הונגריה, מזג האוויר בהיר ברובו חזוי מחר. הטמפרטורות תהיינה בין -1 ל-4 מעלות בבוקר ובין 8 ל-11 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hettytv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.